He's hot, he's live, and he's funny. Put your hands together for Churchill! All right. I love that song. How are you? Hello, how are you? Vipi, habari ya Nairobi? I can't hear you. How are you? Wajua leo ndio unasikiaga mtu aliamka na mguu mzuri. Leo nikiliamka na mguu ya raha. Great to be happy can to Kidume and Boda Boda. And by the way, nasikia kuna wengine walikuwa wameanza kucomplain wasema tuko karibu kuchelewa. You know, let Kenyans be. You know, the reason why Kenya is attracting so many tourists is not because of animals, hapana. Wazungu wanakuja kuona vile watu uchelewa and they come and they don't apologize. Mtu anakuja amechelewa kutoka kazini, ametoka, amekuja, amekuta the meeting is already on, anakuja haraka hivi. Everybody is quiet. And the first thing is, hey, your jam. So let Kenyans be. And we are not going to change. Yani hivyo ndio tuko. Yani tuko hivyo now, we can't help it. And so it's great to see you here. Jipigieni makofi. And welcome to Churchill Live. Today we have a great show lined up for me. I mean, this is the greatest show I think I've ever done. I was with the guests wale wameinvitiwa leo. Na by the way, wale wako nyumbani, ile kamera nyumbani iko wapi? Ndio hii. Msifikiri tumewasahau. Hawa wamelipa 300, najua hamjalipa. Lakini tumia nambari ya simu inayotokea hapa na unitumie hizo pesa. All right. Churchill Live is not about me, it's about us, it's our shows, it's about celebrating all of us. After we can be celebrating that gentleman called Eric Omondi. How many know Eric Omondi? Eric Omondi is a reporter with NTV. He'll be featuring very soon on NTV. Mtu wa kawaida, all right? And also we're going to be celebrating one of the leading ladies, entrepreneurs, the lady who introduced pack sukari iwekwe kwa hiyo karatasi, Mumia Sugar. Zamani ilikuwa brown sugar, ile brown paper bag. You remember? Do you know the name of the lady it was a lady who introduced that? Wapi makofi ya ladies? It was a lady who introduced that. She started with Mumia's Sugar. She went ahead and she became a brand manager with one of the leading breweries in the country, Churchill right now. Just launched a brand called Summit. She's here with us in the show. Kathleen Kihanya. Let's appreciate her. She's here. And before we go to our other guests from great legends, I mean legends, wa soka in the country. Some of you used to hear them on radio. He'll be right here, Joe Kadenge. And another great man, I want to keep that as a surprise. One of the great divas of our times and one of the most comical politicians of all time is here with us. He'll be opening. But before we go on, let's wrap up on what happened last week. Last week, Sunday, I participated in Standard Chartered Marathon. Wangapi walikuwa hapa? Wangapi walihesabika? Jipigieni makofi wale waliohesabiwa. Yes, I was in the 10,000 meters. Nilifika, I don't know what number I was, but I think over 10,000 plus. Ni vile nilikuta wameacha kuhesabu, but I was somewhere there. But there's one very serious thing I need to make to the organization. I was doing very well, but they need to divide these things. You know, wanafaa ku divide. Number one, before even the race begins, wanafaa kuambia watu there is going to be a gunshot to start the race. Kwa sababu hapo ndio niliachiwa. Ilipigwa pa. Then they need to divide us. They need to divide us. The marathoners, what were Rift Valley? I'm not saying they run fast, but what were Rift Valley? If you have a name by Kipkemimi, Kipkewewe, how what were
waekwe kwa lane yao. That is category number 1. Category number 2, if you have brown dust, yani brown dust, yani uko na vumbi ya brown, that means umetoka Nyandarua. Huko ndio Wanjiru walitoka, wewe pia uweko kwa line yako. Then watu wa Nairobi, watu wa Nairobi, we were being told to do warm up. Watu wa Kalenjin, they are doing warm up. Watu wa Nairobi, they are like, hey, this ones you'll see. How do you warm up like this? Then there's the last category, the people with red eyes. Those are hangovers. Walitoka club jana usiku wakaambiwa na wife, we have to go. Now, this is the way they should release people. Number 1, our levy. The hangover group, waachiwe waende. Kabisa waende mpaka wapotee. Alafu watu wa Nairobi waachiwe waende. Then after like 30 minutes, wacha watu wa Nyahururu. Alafu when they think they are almost finishing, achia wa Kalenjins. Because anyway, mutapitwa nyinyi wote. But it was a great thing and I enjoyed it. Jipigeni makofi. All those were wali sabika. Then I think that happened on Friday here at Carnival was Gatanga night. Is it Gatanga? Gatanga. Aduma Gatanga mweha. I came. Mimi nilingia bure. When I entered here, everybody had a ile cowboy na viatu, boots. I was really looking for the horses. Then there's a way you need to merge. That's why I encourage people, let's merge. We need to start merging Kikuyus with Luyas and we need to merge because I found something very interesting. They sing very nicely. They sing that They sing. Well, you are waiting for the climax. The climax is this long. Let's go. The climax is over. Oh. How do you finish it? When I'm preparing now to dance proper. You see, that's the difference between Gatanga people and the cows. Cow and answer. They start with the climb. You know, just going down. You know one thing with cows, they start with climax. So by the time ufike katikati unauliza hii wimbo itaenda ngapi? And the ladies there. And by the way, when you see a man dancing like that, ladies, avoid that man. You expect such a man to slow down and kwambie, tonight I celebrate my life. Never ever. Not a cow. Gatanga na brilliant. For the longest time, Kenya, we never talk about the Republicans. It's only about Democrats and Barack Obama. Kila mtu mpaka siku hizi mpaka Jugunas wanaitwa Ojuguna. Kila mtu ni o. But we need to talk about the Republicans because we are winding up with them. There's one lady called Sarah Palin. What she's done is unbelievable. Just take a look at this. Unaona hizo nguo?
at the clothes or what are you concentrating at? That is what it cost them. Sarah Palin. Did someone say she was a model? Now let me bring it home kwa wale hesabu kidogo imewapiga chenga. Hizo pesa wameandika hapo in Kenyan shilling. After 2 months, she spent 12 million Kenyan shillings kwa saloon na kuvaa nguo, Sunbeam. And I'm trying to imagine, I'm in Nairobi stalls. And I'm trying to imagine our very own, bring it home, our very own Martha Karua. Amepewa pesa za campaign za PNU. In 2 months, amemumunya 12 million. I'm just seeing the meeting PNU offices. Wanamungoja akuje. Okay, wacha akuje. 12 million, umetumia 12 million kwa sasa posta zitapigishwa na nini, t-shirt zitapigishwa na nini? Twera, 12 million imeenda kwa nywele, itatumika aje? Huyu mama tulisema hatuhitaji hapa. Shama haiwezi endeshwa na nywele na nguo. Na kama huyu mama hatoki, mimi nimejitoa. Hadi enako. That one can never work in Kenya. Not especially where ladies have to wait until they are nominated. But again, we have to go to our favorite son, Barack Obama. I understand right now in Kisumu, wanatengeneza runway because Air Force One. Yeah. Hey, Jaturwa! Air Force One is about to do what? Bwana, when Obama becomes a president, what happens, bwana? Kila mtu anafanya nini? Anapewa green? The US Embassy inatolewa Gigiri, inapelekwa wapi? Take a look at the journey of Obama. In the hilly land, far, far away, a dream was slowly being born. It took one trip to the land of dream for it to become a reality. One man, Senior Obama, met one Mzungu lady, and together they had a grand collision. The result of that grand collision has proved to be more than an enigma. I have a dream this afternoon that the brotherhood of man will become a reality in this day with this faith. That powerful speech by Martin Luther Jr. was delivered when Obama was still in his diapers, and it took 45 years to come to life. But have you ever wondered what will happen when Obama becomes the president of the United States of America? First, we will have direct flights from Siaya Kogelo to the land of USA every single day, mara tatu kwa wiki. The TKK books will be reintroduced. TKK, tujifunze kuongea Kijaluo. The stars of the US flag will be changed to beautiful pictures of Omena swimming harmoniously in Lake Victoria. The Statue of Liberty will change its body poise to a running image, and behold, America will become a running state. Sasa Patel moja Kisumu aseme, I have a dream. Kenya, we vantage, we can believe in. And you expect all the Luos and Kikuyu to say, hey! And then you hear the grandmother in India and all the supporters from India, they are saying, that's our man, that's our man. Take over Kenya, we are coming. We'll be right back after the break. Churchill Life. All right, where are Kidum? Kidum. You know if there is someone, only Kidum.
You know, if there is one country, if there's one country I'm pitting is South Africa. In Kenya, ukiona watu wamedemonstrate wakiimba ni mawe inatafutwa. Haki yetu au sio? Are you ready for my first guest? Yes. This gentleman started from what we call humble beginnings. He rose up to become one of the most prominent Kenyans we have in the country in our cabinet. He was an assistant minister of wildlife. He is a champion of his people, and we love him. Ladies and gentlemen, please help me in introducing the former MP of Kibwezi, Mheshimiwa Kalembe Mile. Karibu sana. A big hand to Mheshimiwa. Karibu sana. These are your people. Thanks. They love you and they insisted you have to be part of the show. Wakasema lazima ulete Mheshimiwa. Tunaendeleaje Mheshimiwa? Tunangangana. Maisha ikoaje baada ya siasa? Maisha tunazidi kusurvive, tunajaribu kusurvive. Yes. Ndio. Sasa, masquatters wanavumilia ama wanajivunia kuwa Kenya saa hii? Wana shida mingi sana. Gani Mheshimiwa? Kwanza kuna hizi ripoti za kuhuzunisha. Kuna watu walikufa juzi kwa sababu ya njaa na ni masquatta tena Kibwezi ambao niliwakilisha, kwa hivyo kuna matatizo ndio. Pole sana. Kuna kitu ulikuwa unasema, sijui ni watu wangapi walikuwa wanakusikiza Mheshimiwa. Na ilichukuliwa na kamera, sijui kama let's have that clip. Just tunataka Nyachae akuja hapa asikizwe. Tunataka Raila akuja hapa Ukambani asikizwe. Tunataka Kalonzo akienda Kisumu asikizwe. Nikasema nitaunda chama cha kipekee, na ndio sababu mnaona kinaitwa the Independent Party. The Independent Party. Mtu ali sijui nani alikupigia simu lakini Tip. Amani Kenya. Sasa umeacha siasa kabisa ama umeshughulika? No. Unajua saa nyingine unawacha wa Kenya vile kitu uliwaambia na hawakusikia. Yes. Unataka wakae walijionea. Unataka wasikie vile kama saa hii ya Kanyanga Kibwezi. Watu wananipigia simu. Ati kuna watu wamekufa, tunataka chakula. Ndio mimi nitamobilize kwa sababu nilipata kule 9,000. Na sitaki kusema sitapeleka chakula. Au 9,000 inaweza kuwa ni mmoja anataka kufa, tutamsaidia. Lakini ni kweli. Ni kweli. Na hata saa hii akampozi yako kwa kiti sasa. Kibaki si yako hapo ndani. Si Kalonzo wako hapo ndani. Kwanza alikuwa anasema mimi ndio nimeuza Wakamba kwa Wakikuyu. Saa hii nasikia anaongea Kikuyu, mimi sijui. Mimi sina habari. So sasa wanasiasa wetu ni cotton. Fantastic. Na watoto wa niko na watoto, niko na bibi. Watoto wangapi? Unajua Wakamba hawahesabu watoto. Labda kuna mmoja hapa. Okay. Bila tutafanya. Ni kwa nini sitaki kuhesabu watoto? Kuna watoto nimeadapt. Na sasa unajua wengine walikuwa wadogo wamejua ni wangu. So nikijaribu kusema huyu sio wangu hawataona raha sana. Kuna mtoto mmoja kule Mangelete huko, Mtitwandei. Alikuwa anaenda shule. Akaumwa na fisi. Akaokolewa na umbwa. Sasa huyu mtoto moja akaumwa na umbwa. Akaumwa na fisi. Na akaokolewa na umbwa. Sasa mahali alivamiwa na huyu mnyama. Mimi nilipata hiyo story nikaenda kuangalia na nikaambiwa amekataa shule kabisa. So nilipoenda kuongea naye. Ananiambia akipita huyu msitu anasikianga ni kama huyu mnyama bado yuko pale. So nikaona hao watu vile wanafanya ni kutocha huyu mtoto. Nikamuadapt. So nikamchukua. Alikuwa hana baba na mama. Sasa hiyo amesoma. So huwezi kusema si Kalembe Mile. Kuna kitabu ulikuwa uandike? Niliandika. Inaitwaje?
Hiyo kitabu ni ya kuhusu squatters. Yes. Naongea juu ya squatters, naongea juu ya maisha yangu pia. Yes. Kuna watu waliniita majina mengi sana. Hata bunge nikaitwa mwizi. Yeah. So nilikuwa najaribu kuambia hao watu hata kama hata kama tuko kwa siasa. Yes. Nilikuwa nataka walewe ndile ni nani. Na mimi pia wale vijana wenzangu wengine walikulia kwa maisha ya shida kama mimi. Yes. Wajue kama wakiwa na imani hakuna kitu ambao hawezi fanya. Maana nilikata makaa nikiwa secondary. Najilipia karo. Na wakati vijana na wasichana wanaenda kucheza games. Unajua tulikuwa kama saa 9 saa 10 tunafungulia wanaenda games. Yes. Mimi naenda kujifunza kutengeneza viti. Unajua kutengeneza viti? Viti hizi, meza hizi. Naweza kukupambia hapa zaidi ya vile hiki. Kwa hivyo natafuta, kwa hivyo unaweza nisaidia hapa next week? Hapa naweza kukusaidia. Haya, sasa jambo la mwisho, Obama. Unafikiri akikuwa president? Unajua wakati nilikuwa Embakasi. Yes. Nilisema mimi ni kama Obama. Nataka mabadiliko. So naongojea kama atashinda. Nitaenda nitaattend US hiyo swearing in. Unaenda US? Naenda, kwa nini nisiende? Kwa sababu ule jamaa anaongea juu ya change. Yes. Na ni mtu anaongea kutoka kwa roho yake. That's true. Hao watu wetu wanaongea juu ya change. Juzi nakwambia, juzi walikuwa wanatuambia vitu zimepanda. Sasa hii hawaongeangi hivyo. Kwa hivyo unaona, nataka kuona kijana ambao wanaongea juu ya ile kitu ambao inaweza kusaidia mtu wa kawaida. Unaona vijana kama waweza ongoza wakipewa sahihi uongozi. Kuna wakati nilimwambia mzee, hii serikali yako ndio kuwe line. Yes. Wewe enda Tanzania na niachie nikuwe acting president. Akuachie siku ngapi? Aniwaachie hata sio siku mingi. Siku moja. Kuna wakati kulikuwa kelele sana. Yes. Nikamwambia ukienda Tanzania, nitakusukuma hapa kwa ndege. Na ukipanda useme ndile ndio acting president. Utakuta changes nyingi sana, wengine nimepeleka nyumbani, wengine na nikasema watu waliona kama matani. Na nakumbuka nikisema kama kuna mama alifukuzwa Raila kwa hoteli Nyeri. Na kwa sababu nilikuwa kwa ministry ya tourism and wildlife. Na sisi ndio tunapeana lessons ya hoteli. Nilisema tutafunga hiyo hoteli tukichunguza. Lakini nakumbuka kulikuwa na story mingi ilikuwa inasemekana Agwambo amezoea kula vitu bila kulipa kwa sababu unajua unafikiria kulipa sana. So nikasema nitachunguza. So naona all right. Tip amani Kenya. Tip. Na hiyo amani naongea juu yake practice. Bas. All right, a big hand to mheshimiwa. All right, a big hand to mheshimiwa. Thank you very much. A big sawa. Eto Abina. I want you tip. Tunakuja kuzungumza zaidi. All right. Okay, a big hand. Churchill Live will be right back. Churchill Live. Hivi ndio unajuaga mtu alizeeka. Wajua nilikuwa timu ya taifa. Lakini ukifika mahali huwezi pepeta mpira hivi na bas nimeishika. All right, ladies and gentlemen, are you ready? Are you ready? Yes. Mpira ina wenyewe. Put your hands together for the two legends, Joe Kadenge and Peter Dawo. All right, a big hand. Karibu sana. Peter, hebu nikuulize swali Peter. Unaweza funga bao na mguu, wacha kichwa. Mguu zangu zote ni kiwete. Kichwa pekee yake kiko sawa. Yes. Ulikuwa unafunga bao nyingi sana na kichwa. Zote, everywhere. Si nyingi zote. Zote ilikuwa ni kichwa. Hata ukifika kwa line 80 lazima inuliwe uchape. Lazima. Alright, unakumbuka hizo siku? Kuna picha tulikuwa nazo hapo za kitambo sana. Sijui kama unakumbuka hizi siku.
Unakumbuka hizo siku za hizi games? Unakula? Unakula sana. Oh my goodness, a big hand to our legends. That was back then. Karibu sana. Hey, yeah. You know, this was the Maradona of Kenya, and you know, appreciate him the way you should. Wanasema, kuna wengine wanasema ulikuwa unachenga kutoka defender, anachenga Kadenga, anachenga mimi mpaka unachenga mpaka huo ulikuwa ni urongo. Ulikuwa urongo. Kabisa. Ukweli ni upi? Ukweli ulikuwa mimi nikipata mpira, nilikuwa napeana, nakupa na nimepanua. Umepanua. Nataka ule mpira. Na kuwekea kwa gap. Kwa hiyo wewe utanipa haraka. Yule mtangazaji haoni wewe? Yes. Anaona mimi peke yangu. Kwa hiyo Kadenge. Kwa sababu alikuwa anasema open space Kadenge. Yaani kupa hii Kadenge yuko hapa anapewa. Anaona Kadenge. Kadenge tena anacheza tena. Anampa pasi ya Kadenge. Anapiga gol. Oh my goodness. Hongera bana. And we celebrate you. Sisi tunakupa heshima zetu na hongera zetu. Wapi makofi ya legend? Miaka 50s, 60s na 70s. Nataka wasikie. Yeah. Mimi nilianza kuvaa nguo ya national team 1956. Nani walikuwa wanazaliwa? Hata kabla tupate uhuru. Yaani nilianza kuchezea Kenya 7 years before independence. Lakini ulivuma East Africa yote, Afrika Mashariki, Uganda, Kenya, Tanzania. Mambo ilikuwa mabaya. Wewe ulikuwa hujazaliwa. Kama ungeona Kadenga akicheza, nafikiri ungefurahi sana. 86 wakati wa World Cup Mexico. Hiyo wakati. Yes. Tulienda geuza kikoso kule yaitwaje? Ilikuwa Nyeri. Alafu ikawa ile kiufala tu unacheza kidogo nacheza ball pale akasema kuna fala moja tumeona pale. Kwa nini tafala unajua nini? Na anajua kucheza na kichwa. Lakini anajua kucheza na kichwa unaona? Fala hawezi chenga unaona? Hajui kifua ni nini. Lakini kichwa lazima afanye nini? Lazima afunge wakasema basi njoo. So nikajoin Gor alafu the same year nikajoin national team tena. That was 87. Yes. So 87 ndio tukaingia Mandela Cup. Ndio mwaka tulichukua hiyo Mandela Cup. Congrats. Nelson Mandela Cup 1987. How many watched that game? How many watched that game? Wale walikuwa wamezaliwa. Wale walikuwa naona TV kwa jirani. You remember? Wale walikuwa nasikiza tule tu radio tudogo hivi ndio ilikuwa. Kona dakika ya mwisho anapata hapa hivi Gor Mahia. Pia kupiga kona huyu Abbas Magongo. Dakika zimekatika hapa, anaenda kupiga kona hii Abbas Magongo. Imekatika kwa yoyoma. Imeyoyoma. Haya, ndio hiyo. Haya, dakika inaendelea kuyoyo. Timu ya Gor Mahia inapata kona hapa, anaenda kupiga nani? Abbas Haya, narudi hatua 2 3 piga kona. Oh my goodness. Komboa, nimekaa komboa. Hebu komboa. Ni komboe. Wanasema ulikuwa unafunga bao na mkono. Ni kweli? Tuonane. Peter Dao and Joe Kadenge, what do you share in common? I mean, you are legends in your own right. Nyinyi ni mabingwa. Ni nini hasa ambayo mnaona Kenya tunaenda World Cup kwanza? Tunaenda World Cup 2012. Kweli? Kwa hakika bila sasa kudanganya. Tunaenda World Cup. Mimi kwangu naona tuaenda. Kivipi? Naona tuaenda. Tunafunga matimu kwani ile nini? Ile ni timu. Tumequalify. Ile ni timu. Unaona tukienda? Tunaenda. Jo, tunaenda World Cup. Mimi nasema timu zote 4 zile ziko kwa grupu zetu. Yes. Kwa grupu moja zinaenda World Cup, timu 4. Timu 4? Zote. Kwa sababu game hajaanza. Kwa hiyo huwezi kusema tumeenda. Tunangojea hizo timu 4 zikianza kucheza ndio tunajua nani atakwenda. Na unaona tukienda. Lakini nataka tuende. Hata mimi nianze kusherehekea ati timu ya Kenya imeenda World Cup. Watoto kuna ngapi? Unajua familia ni kitu private, si ndio? Si ndio jamani? Haifai mtu kujua familia yako. Familia yako iko namna gani? Lakini I've got 2 families with 11 children. Alafu
I've got grandchildren. Mtu ambaye ana 73 akikosa grandchildren ni mwanaume gani huyo? Bure kabisa. Bure. Bure. All right, ladies and gentlemen, let's put our hands together for our two legends, Peter Dao and Joe Kadenge. Tunafurahi sana na tunawasherehekea. Twende kidumu. Asante sana. All right. All right. All right, a big hand. Joe. All right. All right, thank you very much. Thank you for asante sana. All right, a big hand. Right about now, let's have the Toto's Corner. Before I introduce to you the biggest diva we have, she's been nominated in the Mamas Award. She'll be telling us about that. Right about now, let's enjoy the Toto's Corner. Welcome to Thika Road Christian School. Tuko karibu na Thika, lakini hatujafika Thika. Na tuko hapa, we want to talk to our children. And you know they say the smartest things. Let's hear what they have to say. Na leo ni ball tunacheza. Okay, let's run to the field. Nice. What's KCPE in full? Kenya Central Kenya Commercial Secondary Examination. Kenya Certificate Primary Education. KCSE? Kenya Certificate Secondary Education. Who's Mugabe? Who's Mugabe? The president of Zimbabwe. Tell me something about Mugabe. Alikuwa anashindana na He was competing with who? And in the USA? If Obama becomes the president, what will change in Kenya? His father is an Kenyan, so his father will have very many goodies. Like what? Wow. Okay, I may say dollars will be one of the rich people in Kenya. Yeah. The other ones we don't know. Kenya will be proud. Yeah? Kenya will be proud. We will be given gifts. He will repair Kisumu roads. The father of Obama will share the money in Kenya. Yeah. Who will be the first one to go to America? Obama akikuwa president. His grandmother is going to go to USA. I think she will stay with Obama. Where? In the White House. So who's winning this election anyway? Obama. Really? Yes. Are you sure? Yes. Why did the chicken cross the road? It wanted to have a new home. Oh, the chicken. Okay. Why? Because it wanted to go to